Good evening, ladies and gentlemen. Um my name is Kirti Thakur, and today we have gathered here for a wonderful evening which has a meaning, a thoughtful meaning called World Heritage Day. Basically, every every day has some or other cause to celebrate. As such, Gujarat has lot many to offer in the heritage part, particularly in if you see in the heritage of the old Ahmedabad. We have here today our distinguished speakers, Dr. Subhash Brambhat, who is principal in HK College, and also he has done 37 years of experience of and 20 years experience of being a principal of the institution. He has his own discipline in heritage and culture, and he has involved himself in so many heritage activities during his tenure. I would like to request him to first that he will speak something about Heritage World Heritage Day today. Later on, we have a uh, very eminent and very interesting person called Devashish Nayak, who is a pioneer of this heritage walk concept in the city. And I think since 1996, I don't remember exact date, but 96 onwards, he is in Ahmedabad and he works for the uh, heritage work, and particularly in the heritage walk segment. And I know him since that period, 96, where he was initiating us to have the heritage walk planning. And I have got also chance to learn the Calcutta Heritage Walk which he designed, and also a walk which was in Amritsar of Punjab. And from that we learnt how to initiate heritage walks in various places. In Ahmedabad also, we have about different 10 heritage walk designed by him, and which is already working. People are trying to absorb that walks and getting a wonderful experience. Then we have Richa ma'am, Richa Dalwani. She is a journalist and she will also speak something about World Heritage today. I think they will say more than what I say, because basically it is their subject to give us light on the today's occasion of World Heritage Day. Thank you. So I request uh, huh? uh, I would like to do a felicitation now for I would like to request Malti ma'am to come and facilitate. Devashish, सुभाष बेन आपको एक अच्छा
Next, I would like to request Radia sir to behalf of AMA. And now third thing, who is there? Dikshit sir નથી ને? હા, Ajay will do it. I'll do it. So, I request Subhash sir to start with. We have Mr. Subhash Brahmbhatt with us. He will talk about Ahmedabad and his experience in heritage. Mitro, I'm delighted to be here. This is the only institute in Ahmedabad. World Heritage Day celebration is going on. This is the only institute. It's a prime duty of ASI. It's a prime duty of Archaeological Department of Gujarat State and Heritage Department of Ahmedabad Municipal Corporation. But all are sleeping. We have to remind them. Yes, he is there, but he is a part of this program. So nice of you, friend. Because when Ahmedabad is announced as World Heritage City, what is the responsibility of the bureaucrats? What is the responsibility of Ahmedabad Municipal Corporation and state government and ASI too? But very frankly speaking, it's not their fault, it's our fault. Because we are not aware of it. Because આપણે એમનો કાન આંબળતા જ નથી. વાવઈ કરવામાં પડ્યા છીએ આપણે બધાની. આ વાવઈ કરવામાં ને કરવામાં આપણે આપણા વારસાનું જતન કરવાનું ભૂલી રહ્યા છીએ અને કમસે કમ એની ઉજાણી કરવાનું તો ભૂલી જ ગયા છીએ આપણે. કારણ કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ માટે પણ આ નિગ્લેક્ટેડ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. આર્કિયોલોજી શું આપે કોઈ પણ ધારાસભ્ય, કોઈ પણ પ્રધાન કે કોઈ પણ સરકારને? અને માટે આગે સે ચલી આવી હૈ. જેટલી પણ સરકારો આવી એમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ ધારાસભ્ય કે મંત્રી એને એવી સૂઝ હોય કે આર્કિયોલોજીનું શું મહત્વ છે. વૈશ્વિક વારસાની વાતો કરવાની, કલ્ચરલ હેરિટેજની વાતો કરવાની, પણ એને લગતા કોઈ પણ કાર્યક્રમ માટે પ્રજાને ઉજાગર કરવાનું હોય તો પાણીમાં બેસી જવાનું. લાસ્ટ પ્રાયોરિટી છે. ગુજરાત રાજ્યના આર્કિયોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે ખબર છે અત્યારે? ડુ યુ નો હાઉ મેની પોસ્ટ આર વેકન્ટ? ઓલમોસ્ટ ઓલ. Because even director is not permanent. No assistant directors. No field workers. Once upon a time, it was a department with high richness. Even when Debashish was there in Ahmedabad Municipal Corporation, we salute to his services to the AMC because he has created such an environment and he compelled the municipal commissioner to take care of Ahmedabad heritage. Dear friends, it's our duty
સરકારને શું લેવા દેવા હેરિટેજ સાથે? આપણો વારસો છે આ. આપણા જ મિત્રો ત્યાં બેઠા છે, પણ એમને આના જતન વિશેની કોઈ ચિંતા નથી. અને માટે તમે જુઓ ગુજરાતના એક એક મોન્યુમેન્ટની શું હાલત થઈ છે. એના પથ્થરો કુદરતી હાજતે જવા માટેનું બહુ મોટું સ્થાન છે. એના પથ્થરો ઉપાડી ઉપાડીને લોકો પોતાના ઘરમાં દિવાલમાં પડેલા ગાબડા પૂરે છે. ગુજરાતના કેટલા સુંદર સ્કલ્પચર્સ બહાર એક્સપોર્ટ થઈ ગયા છે. અને આજે ભારત સરકાર હવે પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે કે અમારી મૂર્તિઓ, અમારા મોન્યુમેન્ટ્સના સ્કલ્પચર્સ તમે અમને પાછા આપો. અને આપણે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ પાછા કે ચોરાયેલું હતું ત્યાં પડ્યું હતું, હવે આપણે પાછું લાવી રહ્યા છીએ. પણ ચોરાયું કેમ? કેવી રીતે ગયું આ? એ ચોરનાર પણ મારા તમારા જેવો એક સામાન્ય નાગરિક જ છે આ દેશનો. એને કેમ પોતાના દેશના આ હેરિટેજના સંરક્ષણની કોઈ ચિંતા નથી? કોઈ પૈસા ચોરી જાય સમજાય, કોઈ વાહનો ચોરી જાય સમજાય, પણ મૂર્તિ અને પથ્થરો કોઈ ચોરી જાય, ઇટ ઇઝ ટુ મચ. અને આ નથી થતું માટે કારણ કે હું ને તમે ઉજાગર નથી, હું ને તમે સજાગ નથી. આ આપણી જવાબદારી છે. સરકારને કાંઈ લેવા દેવા નથી આખી વાત સાથે. ગુજરાત એ એવી ખાણ છે કે જ્યાં 5 ફૂટ નીચે ખોદો ને, 5 ફૂટ નીચે ખોદો એટલે તરત 5000 વર્ષ પ્રાચીન કોઈને કોઈ પથ્થર, કોઈને કોઈ સ્કલ્પચર કે કોઈને કોઈક આર્કિયોલોજીકલ એવિડન્સીસ તમને મળી આવે છે. આ એવી ખાણ છે ગુજરાત. ભારતનો ઇતિહાસ એ આદ્ય ઐતિહાસિક કાલથી લિખિત ઇતિહાસ શરૂ થાય છે. એ જ આદ્ય ઐતિહાસિક ઇતિહાસ ગુજરાતથી પણ શરૂ થાય છે. કારણ કે આપણે ત્યાં ધોલાવીરા, રંગપુર, રોજડી, રાપર આ બધા જ સ્થળોએથી જે પ્રાચીન લિપિ મળી છે એ જ પ્રાચીન લિપિ હરપ્પા અને મોહેન્જો ડેરોમાંથી આપણને મળી આવી છે. આ એક્સટેન્શન સેન્ટર્સ છે. એટલે ભારતનો ઇતિહાસ જેટલો પ્રાચીન છે ને એટલો જ પ્રાચીન ઇતિહાસ ગુજરાતનો પણ છે. કારણ કે જો મહાભારત કાળની વાત કરું ને તો મહાભારતના એ પાંડવો ગુજરાત સુધી આવ્યા હતા. અને આપણે એ રામાયણ હોય, મહાભારત હોય કે આપણા કોઈક ઐતિહાસિક મોન્યુમેન્ટ્સ હોય, આ બધાની સંભાળ લેવાની જવાબદારી આપણી છે. તમે વિચાર તો કરો, વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકેનો એક દરજ્જો મળ્યા પછી આ શહેરના સામાન્ય માણસોએ કર્યું શું? આપણે બધી જ અપેક્ષા સરકારો પાસેથી રાખવાની. એગ્રી, ગવર્મેન્ટ કેન ટેક ઇનિશિયેટિવ્સ, બટ people should join with them. લોકોનું જ્યાં સુધી નહીં જોડાય ને ત્યાં સુધી સરકારો તો થોડો ઘણો ખર્ચ કરીને 2 દિવસ સાફ સફાઈ કરીને મોન્યુમેન્ટ ચોખ્ખું કરીને મૂકી દેશે, બસ, ધેટ્સ ઓલ. એકલા અમદાવાદ શહેરમાં there are more than 300 monuments. I have got photographs of each and every monuments of Ahmedabad. 300 monuments are there in Ahmedabad only. આપણી કલ્પના બહારનું છે અમદાવાદ શહેર. એથી એ વિશેષ કહું તો અમદાવાદનો ઇતિહાસ આજે આપણે જે માત્ર અહમદ શાહે 1411ની 26મી ફેબ્રુઆરીને ગુરુવારે ઝિલકાદ મહિનાના 8મા દિવસે એની પાયાની ઈંટ રોપી હતી એટલો પર્યાપ્ત નથી. એનાથી વધારે પ્રાચીન છે. કારણ કે અહીંયાથી એક આશાવલ નામનું નામ મળે છે, એક કર્ણાવતી નામનો શબ્દ મળે છે આપણને. ક્યાં છે?
હજુ આશાવલ અને કર્ણાવતીને તો ખોદવાનું બાકી જ રાખ્યું છે આપણે. કેલિકો મિલ હતી, એ કેલિકો મિલના કેમ્પસમાંથી કેટલીક છતરડીઓ મળી છે. એ આસ્ટોડિયા દરવાજાથી આશા મિલના ટેકરા તરફ તમે જાઓ તો ત્યાં હજુ ઘણા ટેકરા ખોદવાના બાકી છે, જ્યાંથી એક આખું શહેર દટાયેલું આપણને મળી આવવાની સંભાવના છે. પણ ઠીકરાને માટી ખોદીને સરકારને શું મળવાનું? આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. અને માટે સરકાર એ દિશામાં કામ નહીં કરે, પણ આપણે સજાગ બનીને આ મારું છે, આ મારું શહેર છે, આ મારા શહેરના જતનની આવશ્યકતા છે, આ વિભાવના સાથે હું મારા બાળકોને શીખવાડું, હું મારા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને શીખવાડું, હું આ શહેરના યુવાનોને સતત જાગૃત રાખતો રહું. એક નાગરિક તરીકે મારી આ પવિત્ર ફરજ છે. આપણે આપણી ફરજો ચૂક્યા છીએ અને માટે સરકારોને ફાવતું જડતું ગયું છે. અને માટે થઈ ક્યાંય કોઈ ભરતી અંગેની આટલી મુવમેન્ટ થાય છે, આટલા પરીક્ષાના પેપરો ફૂટે છે, આર્કિયોલોજી અને હેરિટેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટાફ નથી, એની ક્યાંય બુમરાણ સાંભળી? એના વિશે કોઈએ ક્યાંય લખ્યું? કારણ કે પથ્થરો હોય તોય શું, ના હોય તોય શું, but we don't know stones have a shape and shapes has a meaning and shapes has a price. We should realize this all things. અને જ્યાં સુધી આ વસ્તુ નહીં સમજીએ ને આપણે, આપણો એક સ્કલ્પ્ટર, આપણો એક સોમપુરો, એણે પોતાનો પરસેવો પાડીને ટાંકણા લઈને એક એક ઇંચ જગ્યા એણે અંદરથી ખોતરી છે. અને ત્યારે આ સીદી સૈયદની જાળીઓ ઊભી થઈ છે. ભાઈ, એમને એમ નથી બન્યું આ ઘરેણું. આજે ગૌરવ અનુભવીએ છે સીદી સૈયદની જાળી વિશે, પણ એના બનાવનારને તો સલામ કરીએ કે શું કલ્પના કરી છે ભાઈ ત્યાં, કે આજે અમદાવાદની એક ઓળખ બની ગઈ છે સીદી સૈયદની એ જાળી. અને મારે તો એથી વિશેષ વાત કરવી છે કે આ શહેરમાં કેટલા હુલ્લડો થયા, કેટલા તોફાનો થયા, કેટલા મોન્યુમેન્ટ્સને આપણે સળગાવ્યા ને તોડ્યા, પણ આપણને યાદ જ નથી કે આ શહેર એક બિન સાંપ્રદાયિકતાના પાયા પર રચાયેલું શહેર છે. જોઈતારામ, આ માણેક બુરજ બન્યો ને, એ માણેક બુરજમાં જ્યારે પહેલી ઈંટ મુકાઈને ત્યારે અહમદ શાહ સાથે 12 પવિત્ર બાવાઓ પણ હતા. એ બાબાઓ સાથે ગણેશ પૂજન થયું હતું, કારણ કે અહમદ શાહ પોતે પાટણમાં જન્મ્યો હતો, હિન્દુ કમ્યુનિટીની વચ્ચે જન્મ્યો હતો. એને ખબર હતી કે ગણેશ પૂજન એટલે શું, અને એને શિલ્પરત્ન ગ્રંથ અનુસાર ચતુરસ્ર શહેર બનાવવું હતું. કારણ કે એને કોઈ વાસ્તુશાસ્ત્રીઓએ કહ્યું હતું કે ચતુરસ્ર શહેર બનાવશો તો એ આબાદ બનશે. માટે હુલવી શિરાઝીએ પોતાના કાવ્યમાં લખ્યું છે કે હે ખુદા, રત્નસુંદરીના મુખ પર શોભતા તલ જેવું આ શહેર હંમેશા માટે આબાદ રાખજે. અને કહેવાય છે કે આ શહેરની સ્થાપના થઈ એ પહેલા પૃથ્વી 6 ખંડી હતી, પણ આ શહેરની રચના થઈ પછી એ સપ્તખંડી બની હતી. એકલા અમદાવાદને એક ખંડનું ઉપનામ મળ્યું છે. અને કેટલા નામ આ શહેરના! એને આશાવલને કર્ણાવતી તો ભૂલી જાઓ તમે, તમે તો અમદાવાદ કરી નાખ્યું. અમદાવાદ તો કોઈ દિવસ નહોતું. અમદાવાદીઓ છે ને બહુ હોશિયાર છે, ટૂંકું બોલે અને જેટલું કાપી શકાય એટલું કાપે. એટલે અહમદાબાદમાંથી અમદાવાદ કરી નાખ્યું છે આપણે. આપણું પોતીકું નામ આપણે કોઈન કર્યું છે. પણ કેટલા નામ અખાના છપ્પામાં તમે જુઓ તો ખરા કે અમદાવાદના કેટલા નામ તમને મળે છે. દુનિયાની રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કે ભારતની રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની તો ખબર નથી, પણ આજે અમદાવાદમાં એક ટંકશાળ છે જ્યાં બાદશાહી સિક્કા છપાતા હતા, અને એનો રખેવાળ હતો અખો.
કલ્પના તો કરો. એટલે જુમ્મા મસ્જિદના મુખ્ય મોહરા એટલે કે એના લીવાનના મેઇન એન્ટ્રન્સની બે બાજુએ જૈન અને હિન્દુ ધર્મના બે વૃક્ષો કલ્પવૃક્ષ કંડારેલા છે. કેન યુ ઇમેજિન? જુમ્મા મસ્જિદનો જે મુખ્ય મહોરો છે, જે લીવાનની અંદર પ્રવેશદ્વાર છે મેઇન, એની બંને બાજુએ બે કલ્પવૃક્ષ કંડારેલા છે. એન્ડ ધીસ હેઝ બીન આઈડેન્ટિફાઈડ બાય નો લેસ દેન ગ્રેટ હિન્દુ સાધુ લાઈક કેકા શાસ્ત્રી. હી આઈડેન્ટિફાઈડ. કેકા શાસ્ત્રીએ મને જાતે, મારા ગુરુ હતા, એમએમાં મને ભણાવતા હતા, મને જોડે લઈને ગયા કે ચલ તને કલ્પવૃક્ષ કેવું હોય બતાવું. અને જુમ્મા મસ્જિદના મોહરામાં અમને લઈ જઈને એમણે કલ્પવૃક્ષ બતાવ્યા છે. તમને કલ્પના પણ ન આવે કે અમદાવાદની જુમ્મા મસ્જિદના એક જાળીમાં ઓમ કંડારેલો છે, સિંહની રાશિ કંડારેલી છે. એસિમિલેશન ઓફ ટુ કલ્ચર ઇન ઇસ્લામિક મોન્યુમેન્ટ્સ. નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ આઈ કેન નરેટ, નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ. આપણે શેના હુલ્લડો કરીએ છીએ? શેની જાતિને ધર્મના નામે આપણે નાટકો કરીએ છીએ? રથયાત્રા વખતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મુસ્લિમ બિરાદરો આવીને જગન્નાથજીના મહારાજનું સન્માન કરે છે, એ યાત્રાનું સ્વાગત કરે છે મુસ્લિમ બિરાદરો. આપણાથી કેવી રીતે એમના વિશે કોઈ કટુ વચન પણ ઉચ્ચારી શકાય? વાય? જ્યારે એક શહેર બિન સાંપ્રદાયિકતાના પાયા પર રચાયું હોય ત્યારે આપણી કઈ જવાબદારી છે? વી શુડ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે શું થઈ રહ્યું છે આ શહેરમાં આજકાલ. રખે કોઈ એવું માને કે આ માત્ર ઇસ્લામિક સિટી છે. ના, તમે એક એક પોળમાં આવો, એક એક પોળના મંદિરો જુઓ, એનું કાર્વિંગ જુઓ. ખાલી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જઈને ઊભા તો રહો, શું હવેલી બનાવેલી છે! હું તો સલામ કરું છું એ કારીગરોને કે એ 18મા સૈકામાં આટલી સુંદર ઇમારત ઊભી થઈ છે. એનું વુડન કાર્વિંગ તો તમે જુઓ. અમદાવાદની કેટલી પોળો, તમે રાયપુર અને ખાડિયા, જ્યાં અમદાવાદનો મિલ માલિકો અને અમદાવાદનો સૌથી ધનાઢ્ય વર્ગ એક સમયે રહેતો હતો, એ લોકોની હવેલીઓ તો તમે જુઓ, એનું વુડન કાર્વિંગ તો તમે જુઓ. ઢાળની પોળમાં અંદર તો જાઓ તમે, એ લાકડાના થાંભલા અને એના પર કરેલા મદળ અને એના ઉપરનું કાર્વિંગ તો ચેક કરો. દેવાશીષ, આજે હું તમને ખાતરી સાથે કહું છું કે આપણે આર્કિટેક્ચરના એમાં સેપ્ટ જેવી અનેક યુનિવર્સિટીઓ ઊભી કરીએ, ગમે તેટલા મોટા આર્કિટેક્ટ્સ અને ડિઝાઇનર્સ ઊભા કરીએ, એક પણ માણસ તાજમહેલ નહીં બનાવી આપે કે ઝૂલતા મિનારા નહીં બનાવી આપે. એક પણ તમારો આર્કિટેક્ટ કે એક પણ તમારો એન્જિનિયર. ખબર જ નથી કે એક મિનારાને હલાવવાથી બીજો મિનારો આપોઆપ કેવી રીતે હાલે છે. રાજપુર બીબીજીની મસ્જિદના મિનારા ઉતારીને છેક બ્રિટિશ એન્જિનિયર્સ નીચે સુધી ઉતર્યા, કોઈ કારણ ખબર નથી પડી. અને એક નહીં, અમદાવાદની 5-5 મસ્જિદોના મિનારા એકી સાથે હાલી શકતા હતા. એકને હલાવો એટલે બીજો આપોઆપ હાલે. આ ધ્રુજારી કેવી રીતે અંદર પ્રવેશે છે? હાઉ ધેટ વાઇબ્રેશન્સ એપિયર્સ ફ્રોમ વન ટાવર ટુ અનધર? ધીસ ઇઝ નો લેસ દેન એન્જિનિયરિંગ સ્કિલ. દીવની મારી થીસીસમાં મેં નોટ કર્યું છે, દીવની મસ્જિદના મુખ્ય મસ્જિદના 2 મિનારા વચ્ચે 50 મીટરનું અંતર છે. અને સર, ઇટ હેઝ બીન મેડ બાય બ્રિક્સ, નોટ સ્ટોન. અને એનો એક મિનારો હલાવો તો સામેનું ટાવર આપોઆપ હાલે છે. આઈ હેવ નોટેડ ઇન માય થીસીસ. તો આ ધીસ ઇઝ નોટ એન એક્સિડન્ટ. આ ખરેખર એન્જિનિયરિંગ સ્કિલ છે. આ ક્યાં ગઈ આ સ્કિલ? આજે કોઈ સીધી શેરની જાળી કાર્વિંગ તો કરી બતાવો. સોનીઓ અને ચાંદીમાં કામ કરનારા લોકો બનાવે છે, પણ એક્ઝેક્ટ તો બની જ નથી શકતું. આજે મેમેન્ટો તરીકે તમને સીધી શેરની જાળી કોઈ ભેટ આપે ને તો પણ એ એક્ઝેક્ટ કોપી નથી થઈ શકતી. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને એક નહીં, 5 જાળીઓ કંડારેલી છે. એની થિકનેસ તો તમે જુઓ,
એ થિકનેસને એકને કંડારવી, એની એક પાંદડી કંડારવી, એના થળિયાને એનો શેપ બનાવવો. અને તમે એમ માનો છો કે ટાંકડો મારતા કંઈ તૂટી નહીં ગયું હોય કોઈ દિવસ કંઈ? એને આખું ફરીથી શરૂ કરવું પડે. ટાંકડા પેઇન્ટિંગમાં તો તમે ડ્રોઈંગ કરીને ભૂસી નાખી શકો, ઉપર બીજો કલરનો શેડ મારો એટલે બદલાય. પણ ટાંકણામાં ને સ્ટોનમાં કાર્વિંગ કરતા હો ત્યારે સેજ વધારે હથોડી વાગી ગઈ તો એ ડેમેજ થઈ જાય પીસ. ફરીવાર પહેલેથી નવેસરથી શરૂ કરવું પડે. અને આ તો રેતીયો પથ્થર છે પાછો, સેન્ડસ્ટોન. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કાવ. તો અમદાવાદ એ કોઈ સામાન્ય નગર નથી. એનું જતન કરવું, એના વૈભવ વારસાને જાળવવો. અને હા સર, અડધી કપ ચા, આ અડધી કપ ચા શું છે? સોશિયાલિઝમ ઇન અમદાવાદ. It is a socialistic point of view કે I will share my tea with my partner, with my friend. એક કપ ચામાં 3 રકાબી આપે. 3 રકાબી, 3 જણા સાથે ચા પીવે, અને એ પણ અડધી અડધી. ભલે ને દિવસમાં 4 વાર પીવાય, 3 વાર પીવાય, પણ શેરિંગ વિના પીવાની મજા ના આવે. દિલ્હીની જેમ આખો કપ અહીંયા કોઈ પીતું નથી. દિલ્હીમાં અડધી ચા નથી મળતી. અમદાવાદમાં તમે ચા આમ કરીને આમ કરો એટલે સમજી જાય કટિંગ આવ્યું. લારીવાળો પણ સમજી જાય. વોટ ઇઝ ધીસ? અમે એવું ભણાવીએ છીએ દેવાશીષ કે વોટ ઇઝ હેરિટેજ? તો આપણા આચાર, આપણા વિચાર, આપણી ટેવો, આપણા મૂલ્યો, આપણી રહેણીકરણી, આપણો પહેરવેશ, આપણો ખોરાક, આપણા રિચ્યુઅલ્સ, આપણી બિલીફ, આ બધું આપણું હેરિટેજ છે. ઓલમોસ્ટ એવરીથિંગ ઇઝ મેન્ટેન્ડ ઇન અમદાવાદ. આપણી બધી જ જૂની આદતો, આપણા બધા જ જૂના રીત રિવાજો, આપણી બધી જ માન્યતાઓ એ આજે પણ અમદાવાદે જાળવ્યું છે. સવાલ આ છે, આપણે ભૂલતા જઈ રહ્યા છીએ. ટ્રાય ટુ સેવ ઇટ. અને જેટલું બચાવી શકાય એટલું બચાવીએ. થેન્ક્સ ટુ માય ડિયર ફ્રેન્ડ આશિષ કે એ અહીંયા હાજર છે. અમદાવાદ હેરિટેજ સોસાયટીના એ કર્ણધાર છે અમારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના. અને અમે અત્યારે કર્ણાવતી મ્યુઝિયમ એક નવો જ શેપ ધારણ કરી રહ્યા છે. વી આર પ્રિપેરિંગ ન્યૂ મ્યુઝિયમ ઇન અમદાવાદ. એટલે અમે ઇન્વાઇટ કર્યું છે કે જેની પાસે જે કંઈ પ્રિઝર્વ કરવા જેવું હોય અમને આપો, અને અમે એ કર્ણાવતી મ્યુઝિયમ, અમદાવાદના મ્યુઝિયમમાં એનો સમાવેશ કરીશું. So we are trying to save it. Debashish is working very hard. આ છે ને એ ધૂળ ધોયાનું કામ કરે છે આ માણસ. અને એટલી હદે એ કામ કરે છે કે એમને ક્યારેય યુ વિલ સી કે એમને કોઈ દિવસ પોતાનો ફોટો નથી છપાવવો હતો. ક્યાંય પબ્લિક સ્પીકિંગમાં એ કોઈ દિવસ આગળ નહીં આવે. એ અમારા જેવાઓને જ આગળ કરે છે હંમેશા. સો ગીવ અ બિગ હેન્ડ્સ ટુ દેબાશિશ એન્ડ હિઝ વર્ક. ટુ ધ વે is a Bengali guy and he has learned Gujarati culture. He has adopted. એટલે હું એને સવાયા ગુજરાતી કહું છું, કારણ કે એમણે અહીંયા આવીને આપણી વચ્ચે રહીને આપણને આપણી ઓળખાણ કરાવી રહ્યા છે દેબાશિષ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. AMA હેઝ ઓર્ગેનાઇઝ ધીસ વન્ડરફુલ પ્રોગ્રામ. તમે ભલે અહીંયા 50થી વધારે નથી, પણ 50s આર લાયન્સ. અને હેરિટેજમાં તો આટલી સંખ્યા ભયો કહેવાય. કારણ કે કોને પથ્થરોમાં રસ પડ્યો હોય, શું મળી જવાનું છે? પણ અમદાવાદ હેઝ અ રીચ ટ્રેડિશન. વી હેવ અ વેરી રીચ હેરિટેજ એન્ડ આઈ વિશ that we should percolate this all things in the young generation, coming generation of Ahmedabad city. So thank you very much for organizing this wonderful program, and so nice of you that all of you have listened me carefully. Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Debashish Nayak to say a few words about heritage. Good evening to everyone.
And thank you very much, AMA, to invite me to share my thoughts. And thank you, Subhash Bhai and Kirti Bhai and Richa. We are sharing a dais. But after Subhash Bhai told the core of heritage movement in Ahmedabad, uh, uh, what I can share with you today evening, uh, that how my journey happened in Ahmedabad. I mean, how come I am in Ahmedabad? That is the, even today I'm also surprised at what I am doing in Ahmedabad. Because you must have remembered our very dynamic municipal commissioner, Mr. Keshav Verma. So I saw in front of my eyes, he changed the whole approach, administrative approach for the city. I used to know Mr. P.K. Ghosh long back. And then I was traveling across India, and he saw my work in Calcutta. Devashish, can you come to Ahmedabad and share if you can do something with heritage of Ahmedabad? So, and that time he was Secretary Urban Development. So he then I just landed up in Ahmedabad, and I told Mr. Ghosh that I'm in here. So he called up Mr. Keshav Verma. Devashish is here, and can he do a presentation in the standing committee? How to preserve heritage and how you can learn from Calcutta. So I did a presentation first time in my life in the standing committee of the municipal corporation. And I thought I'll be here a couple of years and go back and forth from Calcutta. But it is already more than 25 years I'm still around. So I'm kind of questioning myself. So what is the magic that Subhash Bhai has been sharing with all of you, that whole spirit of Ahmedabadi? And I tell you that if you look at all the projects I've done so far in Ahmedabad, almost 100% of them, at least 95% projects were funded by Ahmedabadi. So people tell me that what is your trick, Devashish, that you can make an Ahmedabadi spend for heritage. But that is actually happened. Okay, you need patience and all that. If you see, so first when I landed up in Ahmedabad, I was taken by Deputy Commissioner. These are small thing, but such a foundational thing to understand how this thing happened. Because a city is a massive creature. You know, how to manage and engage citizen in this whole process. So I was taken by, there was a Deputy Commissioner Central Zone, Mr. R.R. Varsani. So he told me, Devashish, let's go to the Khadia, and people are waiting to share their idea about Ahmedabad heritage. So they took me to Khadia. First time my journey to Khadia, and is Ashutosh Bhatt's house, and all the people from Khadia were there. And then I shared my journey, and then I said I need to stay in the old city. So they said there is a house in Desani Pol, I mean in Desani Pol, Mehta, Bhimbhai Mehta's house. So then they picked up the phone and called Priyadarshan Mehta. This man has come from Ahmedabad, I mean Calcutta, and he needs to study the old city of Ahmedabad. So can he stay in your house? So Priyadarshan Mehta, definitely, sure, you can. My house is open, you can come and stay. So I started staying in Desai Pol, and that was the beginning of the journey. And then I realized that if you want to preserve a city, what Subhash Bhai has been mentioning, that you first make citizen appreciate the city. So how to do that? So then P.K. Ghosh himself took me to, first time he took me to Saminar Mandir, Kalupur. First time I saw it is amazing temple. Then I also visited Jama Masjid. Amazing structure. I have never seen such structure in my life. Such integrate, and all the features of the jalis and in fact most of the when these mosques were built, I mean when the Jain mandis were built, which is more than 400 years old, there are so many Jain temples. Many of the Jain temple has a Shiv temple next to Jain temple, because when Manik Baba was here, so all the Mistris are Shaivites. So they are hired by the Jains to make the Jain temple. So when the mosques were built, the Mistris are Jains.
So they have this, their architecture influence in the masjid. So one culture influence another culture. So when I realized that, first my mission was to make Ahmedabadis appreciate Ahmedabad. That was the core. So I started this heritage walk. First I had to study every pole, every city. So municipal corporation was very helpful. And they gave me all the old drawings. And I'll tell you very frankly, and Ashish will know, that Ahmedabad's documentation is amazing. Every pole, every manhole, every street, every otla has been very, very well documented. In fact, Britishers was very much fascinated by the mosque design. So Ahmedabad mosque are the most documented. I mean, in whole India, there's no city is documented like Ahmedabad. Like there's a old ancient painters. If you Google the old paintings of Ahmedabad, you will find some American painters, amazing paintings. So, and then I discovered this, which is now very popular, a Dutch traveler, 1669, he traveled in Ahmedabad and painted Ahmedabad. It's called Ahmedabad. And so I made that painting very popular. Then I realized that, so Ahmedabad was highly documented. So for preservation of a city, you need the documentation first. So Ahmedabad was already documented. So I used those drawings, took the sheet after sheet, walked through every pole of Ahmedabad and studied and documented, and gradually we built up the heritage department. And the first thing after 1 year, I came here in 96, July, and there's a standing committee resolution that I've been appointed as an advisor to the city of Ahmedabad and for the heritage department, because there was no heritage department in the country. In India, this is the first heritage department in whole India. So, I mean, we have the drainage, sewage, fire department in the municipality, but no municipality in India has a heritage department. So Ahmedabad was, then I realized Ahmedabad has been pioneer of many things for centuries. So, so the heritage walk was launched with big fanfare from Kalupur Shaminar Mandir to Jama Masjid, and people of Ahmedabad started walking, and that was literally the journey and the steps would happen. And I tell you the examples of, and throughout my last 25 years, any project I wanted to do, if you call it a project, I always get support from Ahmedabadi. Like here we have Mr. Chandrasekhar is there. He was the oldest heritage walk guide. He has been going to Kalupur Saminar Mandir every day for last 25 years in the morning, and taking people through the heritage walk. So I always found, so he has seven guides and volunteers. So they have really dedicated their life. I mean, whoever I worked with, we have Narendra Bhai Otias, whose photography exhibition is there. Nilesh Bhai is there. Nilesh Bhai helping me to design hundreds of brochures. In fact, first heritage walk brochure was done by them, because I had nothing. I came with free hand. So people of Ahmedabad, and then I realized with the study that how Ahmedabadis were pioneer internationally. The first character was, I discovered, Rancholal Chotalal. Rancholal Chotalal, in his grandson Chinubhai Baronet, his statues in the Bhadra Fort. So Rancholal Chotalal did an impossible thing, because he wanted to do textile mills in Ahmedabad. But if you do a project report for any factory, you have to do a project report, the viability. And because of the Ahmedabad's climatic condition is so dry, you can't make a textile mill, because you need humidity. In the like in Bengal, we have humidity. You have very good many textile mills in Bengal and jute mills. But Ahmedabad you can't. But he said, no, I will do it. And he got the machine from England, and first shipment went down the sea in the accident. But the second assignment he got in Belgari, he got all the equipment. And so when I read those history of Ahmedabad, how a person made an impossible, and how Ahmedabadis invested in his business. Every Ahmedabadi maybe 200 rupees share, but every Ahmedabadi participated, and it becomes so successful that later Ahmedabad became the Manchester of India. So I learned a lot that if you really appeal, like you have these projects you see like Dalpatram Chowk, Akha Bhagat Chowk, we restored hundreds of Havelis. And Ahmedabad's birthday at Manik Buruj, it was done during Heritage Week. So lot of program I could introduce in Ahmedabad
with the help of Ahmedabadis. And because I had no money, I could do more work. I mean, telling you very frankly, the creative financing, like if you go to Ahmedabad, old Ahmedabad today, every pole has that nameplate. Because the name of a place is very important from historic research point of view, because name has his heritage. So first, in every pole, then how to finance that? We realize that every 31st March, crores of rupees are spoiled, which is allocated to councillors, MP, MLAs, and they are not allowed to spend money for heritage. So we changed the law by changing the law in the collector, that now they will be allowed to spend money for heritage projects. So the whole 120 chobutaras, now it has been done by many of them are done by the fund from MP, MLA or councillor budget. But all the first nameplate are funded by the councillor budget. So how you creatively create fund within the existing system. So Ahmedabad, we learned a lot from creative thing. Like I just tell you one more point, which Subhash bhai mentioned, that how a Ahmedabadi should be able to take benefit of this World Heritage status. It was a shame that Ahmedabad, Gujarat, I mean India has more than 7,000 historic cities, and not a single one was a World Heritage city, which is a shame. Like Varanasi was not, Jaipur was not, Madurai was not, but they are tremendous heritage value. But Ahmedabad again became the first to become a World Heritage city. So Ahmedabad always became a pioneer, and whenever I went, we realized that there is no India center, like we have Alios Fosse, British Council in India, but we have no India center abroad, except one in London and one is Berlin. So we started taking our mayor, went to Germany, went to France, went to Spain, and we also donated a whole Haveli to Spain. We are setting up India center abroad, because you have to make the other people to appreciate Indian culture. There also, the whole project was funded by Ahmedabadi. No government funding is involved, including restoration of Manik Buruj. It was funded by Kalupur Swaminarayan Mandir and private funding. So there are, whenever I needed funding and support, I always got it from Ahmedabad people, and government always supported. Whenever there is a need to, we need money to restore Havelis, right? Because our buildings are nearly 300-400 years old. But if you go for a bank loan, for building repair loan, you cannot, if your building is older than 15 years, you can't even get a bank loan. So we had to change the policy. So to take the file from Ahmedabad through HUDCO, we went to Delhi and change the policy to give loan to the heritage building. Today Ahmedabad municipality is very creatively done India's first successful TDR. So in fact what is happening, I'm talking about 15 years back, that Ahmedabad being a first heritage department, all cities from across India is to come to Ahmedabad to learn how to preserve a city, how to start a heritage department, how to start a heritage walk. So I was sent by the municipal commissioner almost 30-40 cities of India. I did the Lucknow walk, Amritsar walk, Madurai walk. So Ahmedabad always become a leader to share this experience nationally and also internationally. So it is a very interesting journey. Like when French ambassador had come for the heritage walk, he was so impressed that we have a 1 year down, whole French team stayed in Ahmedabad municipality for 7 years. So Ahmedabad is a pioneer, and then I realized that we need people. So I approached Ahmedabad University that can we start a master's program, because in India there is no master's heritage management program in India. So we started the first heritage management master's program in Ahmedabad University. So there is lot of stories, lot of work, and as Subhash bhai said, there are a lot of heritage walks that one day I realized that whoever helped, in fact, I should congratulate Ashish. Today after 9 o'clock, he is taking people to show the places, houses of the people who helped Gandhiji to be in Ahmedabad. There is a whole walk called Kranti Jatra in the old city. So at 9 o'clock they are starting. I think 9:30 they are starting.
9 o'clock they are starting. So there are a lot of interest. So how you engage Ahmedabadi and make it part of their dream, that is a challenge. In fact, I worked with a lot of theatre people where like they created a natak called Pol Etle Morudoi Eniopor Katkagor, but we realized that every pole, wherever there's a punch system, the management of the pole is unique. So we created a natak from that, and when I go to Old City now, many of the poles, if you really walk with me in the Old City, I can show you without the shops and commercial, I can show you the real residential lanes. And I have seen that one of the theme of the natak is that Chobutara is the character and the lady is supposed to be getting married in the pole, but pole wale is saying no, satellite ma ghar che, because they said that there's an image that pole is not a good place. But the lady loved pole so much that he he wanted to come back to the pole. Today I saw in Mandavini pole, in the small poles inside, lot of young bride are married there. So I'm very happy to see that many families are now coming back to the Old City. Maybe the property value is very high in the new city. So, but they're innovating, they're trying to recreate so I think we need to, as an Ahmedabadi, need to support and appreciate this, which Heritage Department has I couldn't believe this is a world, I think India's biggest heritage department. They have more than 20-25 people. They are so busy, bogged down with projects. But when I was there, my work was to have tea with everybody in Ahmedabad Old City, in the pole. But now I think they are doing very hard work, a lot of responsibility. I'm happy that AMA has organized this talk today. I wanted to speak in Gujarati, but I thought I got a little scared. So, પણ ઇન ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં તો મને બધું લેસન ગુજરાતીમાં જ આપવું પડે ત્યાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં, બિકોઝ હું અત્યારે ડિસ્કવર કર્યું જે ગાંધીજી પોતે એક હેરિટેજ ખાતું શરૂ કર્યું હતું ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં, એન્ડ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ, એન્ડ હી કલેક્ટેડ 10,000 books on heritage, Gandhiji, and he used to run a heritage magazine for 5 years, and during the movement, Salt March, because Vidyapeeth participated in the Salt March, British government shut down the Vidyapeeth. So that time the Heritage Department was also shut down. So I am restarting that department with the rural heritage and with the blessings of Gandhiji. Thank you very much. Now I would like to request Richa ma'am to give his thoughts about heritage. Good evening, everyone. Thank you, AMA team, Director Sir, and the entire management team, PR team of AMA for giving me this opportunity to share the dais with the eminent personalities like Subhash Sir, Debashish Sir, and Kirti Sir. And thanks to all of you for spending some time on heritage, because like Sir said, 50 people is a lot for heritage. We generally do not see a lot of people taking interest in bricks and heritage. For us it is heritage, but for commoners it is just bricks and khandar and everything. So before I start my talk or share my experience, I would start with one question. I'm not going to answer that. I'll leave the answer to your imagination. If one Debashish Nayak can start a heritage walk and popularize it and make it a must visit or must do in Ahmedabad, imagine the power of each one of us as a community. What we can do, I guess we have not harnessed that power, we have not realized that power, and we probably do not value what we have as citizens of this nation. That's why our idols, statues, and a lot of good things are stolen, and now we have to fight back to get it back. So let us ensure we do not, as a community, make that happen again, and think about it, what we can do as a community. So I will just share about my journey, how I got into heritage, and basically to popularize heritage. So I was a simple goal, which I still am.
But my journey started when I was doing my master's. I just wanted to run away from this country, get my master's degree, because I'd realized by then that this country does not really value artists, craftsmen. So I just thought, chalo, master's leke, I'll go to some country like London or in New York, become a best-selling author, and just, get good money and good fame. So that's why I started doing my master's. After my CS and career as a lawyer, I got into journalism, and there we had to do a thesis. My thesis subject was converting Ahmedabad's history into poetry, because I was into poetry as a child. I loved writing poetries in Hindi, Urdu, Punjabi, little bit what I know, and English. So that's how I thought, chalo, let us utilize my interest in history and poetry and just combine it. So for that, I started doing my research, started visiting places of Ahmedabad, which I had never seen. It was such a mind-boggling experience, I tell you. I did not know Ahmedabad had about 100 mosques. At least that's what I have visited, small and big mosques. I was just like, theek hai, ek do masjid hogi, ek do mandir honge. I did not know the beautiful culture of poor. So I stayed there for some weeks, interacted with locals, and for the first time, after almost in my 25 years age, I experienced what is Ahmedabad in real sense. And the journey since then shifted. I thought I'm never going to leave this country. And my mission changed from going abroad to staying here and doing something for this country. So what I thought was, like, similarly, in the terms of, like, I was a citizen born and brought up in Ahmedabad. I did not know there were two Julta Minaras existing. In my perception, it was only one that time. So I realized that others also would not know about it. So I started doing research on locals, on national tourists, as well as international tourists. And during my journey of researching, I realized a lot of people do not know what truly Ahmedabad is, and they do not even want to know. If it is only about bricks and some boring stuff, which history is otherwise. So I thought of doing something which is exciting for younger generation, so that they could interact with heritage, take pride in it, and also start promoting it without us or government having to do much about it. So that's how my career or my business of souvenirs started. So I would like to show why souvenirs are very important to preserve and popularize any heritage or any culture. So souvenirs for us are basically a piece of ancestry, and each time you indulge or interact with any kind of souvenir, you're basically unwrapping a piece of ancestry. Now, why do we look at it as ancestry? Because souvenirs are for us tangible history. If I tell you about block making process, you might not be interested. But if I gift you something like a stole or a scarf that has been handmade by local people, you might be interested in using it, in knowing about it, and then in talking about it. So making souvenirs, using souvenirs, and passing on souvenirs as heirlooms is what I realized was very important to preserve and talk about heritage. So like there are not many seminars happening, many conferences happening. Even if they happen on this particular subject, people tend to forget about it. But what if while they are going back to their homes, they have a piece, something that they could use it, see it every day, like something hanging on their office walls, on their house walls, or something lying on a table. They would probably look at it every time, recall how it is made, where did they get it from, and probably talk more about it. So that's what I felt was very important if we want to preserve and to pass on heritage. Like I said, souvenirs, we do commodification of souvenirs, basically taking inspiration from heritage, translating it into beautiful pieces, which are mostly utility based or decorative and used for gifting, and then that's how we talk more about it. Because what happens is, India has more than 3,000 art forms. Officially, we have about 7 million artisans.
Now, if we do not actually look into souvenirs, we are giving away our tangible culture, our tangible heritage, and in a way our intangible heritage, which is part and parcel of making souvenirs. So that's how we do it. We employ local artisans, local weavers, and I am not just saying this just to promote what I do. I look at it as an example, and I feel every Indian should become a part of this cycle. If you are interested, you could also contribute it in some way. So basically, if we indulge into preservation, we employ people who are from the community, from that very tribe. We empower them. We tell them about how important this is to our country, how important this is to the heritage and the culture of our country. And they are also interested, and if tourists happen to visit us or them, then they are always interested in knowing about those souvenirs. And once they take it back, gift it to their friends and family, or just utilize, people often ask them, yeah, this looks so nice, what is it? Then they tell them that this is, something from Kutch, this is something from Bihar, it is a very popular art form or souvenir, and then you ultimately pass on. So you are the bridge, you are the part of the process of preservation of heritage in a way. And since we are talking about this, even Ashish sir would agree that they are also doing, Heritage Department is doing lot of interactive activities like exhibitions, live demonstrations, and they are also coming up with some interesting projects. Like I said, more or less heritage souvenirs are about personal keepsakes. So that, a lot of times if you visit your friends, you might see those Eiffel Towers, you might see Lisa, you might see Ben Tower, but you might not see a lot of people using Gujarat University Tower, for example. Right? You might not see a lot of people wearing I love Ahmedabad, but they are proudly flaunting I love Paris. They will definitely visit to museums of Paris, which are very popular, because Parisians are proud of their culture, and they have, kind of so much fantasized it that we all have visiting such beautiful places in our list, but we do not have places of Ahmedabad in our list. If I tell you I'll give you a ticket, you go to London or Hampstead, or you go to Hampi. I'm sure most people would prefer to go to Hampstead instead of Hampi, because we do not know what we have again. Also, through souvenirs, we are also preserving identities. Especially what we have experienced is tribes in Dang and such other tribes which are afraid of interacting in a way with commoners like us, because we are more civilized and advanced in a lot of ways, and they are not exposed to an advanced society like us. So they have some beautiful art forms which are a part of our culture, which the government is also trying these days to promote. So when we interact with them, they are really happy after some point that there is somebody who values their roots, their identities. And the beautiful part of India is that we are not just one identity or one culture. We are more than hundreds and thousands of cultures, probably. We have thousands of races combined. That's what makes us unique Indians. And souvenirs help us preserve those cultures. So tomorrow, if we do not see places, we do not see those people or those tribes, but if we have souvenirs somewhere preserved, we can always show that, okay, yahan pe ek time pe aisa tha, these were the people who used to do this. So that is how you preserve and pass on to future generations and make it very interesting for them to utilize in day-to-day basis, and then to pass on. And basically, it happens through word of mouth. If I am wearing it, tomorrow my friends would want to wear it, tomorrow their friends would want to have it and flaunt it. So that's how we popularize a culture, by involving youth, by involving different communities and different stakeholders of heritage and culture. I always say there is a very beautiful love story between souvenirs and destinations. Especially in India, we find it a lot. Like India has 200 crores plus tourists visiting every year, national and international. So when they indulge or buy or sell or are somehow part of that souvenirs process, they ultimately
spreading Indianness to 200 crore people. I would just sum it up by saying that souvenirs are walking and talking pieces of culture, experiences, people and places. From one generation to other generation, they are very important bridge, and I would just request that let us all together come forward, be a part of heritage preservation in any way we could, because if we keep talking, there is always a lot to talk. It is time to do something. Even small actions can and will definitely make an impact. So let us come forward, let us do whatever we can, let us talk about it, and basically adopt something that we could give it to our children and next generations. Thank you. You know, recently AMA had heritage concert in on online, and in that social media project, which was handled by AMA on Instagram, you have to click the picture of any heritage, and that will, you have to post it on the local media of Instagram. And in that contest, we had about 140 to 150 something entries which we have received, and out of which we have selected about 10-11 visuals which are supposed to be the best one. So we'll have few seconds for that, and then we have, today there was a small VHS which we have received of Mosam and Malika. They were two sisters like Tanariri, what we have. They are wonderful singers, and they stay in Khadia area, where it's a heritage home stay arrangements. His father is a musician, so the singing is a part of their daily routine life, and that's how we'll have that number which they have been sung by them. And then, so first we'll see the visuals. Instagram wala. How much? हे मारे टोडले बैठो रे मोर का बोले, मारे टोडले बैठो रे मोर का बोले, हे मोर का बोले रे मोर का बोले, हे मोर का बोले रे मोर का बोले, हे मारे टोडले बैठो, मारे टोडले बैठो रे मोर का बोले, मारे टोडले बैठो रे मोर का बोले, मारा हैडा हारो हार मारा दलडा लेऱ्या जाय जनावर ठेवता हाल्या रे मोर का बोले. गर्वी गुजरात का शहर वॉल्ड सिटी अहमदाबाद, जहां रची बसी है संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता की पहचान। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त अहमदाबाद शहर
पुरानी हवेलियों तथा पुराने घरों की शानदार पहचान लिए हुए है। तो चलिए मिलते हैं जगदीप मेहता से और देखते हैं कैसा है उनका घर तथा इसे क्यों कहते हैं इंडिया का पहला लिविंग हेरिटेज होम। ये हाउस 200 साल के ऊपर पुराना है और अनयूज था 40-45 साल से, और पूरा 1.5 फुट बैठ गया था। तो हमने सोचा कि हमारा दोनों हाउस एक ही वॉल पे है, तो हम पूरा फैमिली एक साथ में रह सके। इसके लिए हमने ये हाउस 1999 या 98 में हमने परचेज़ किया और 2004 में ये हमने रिस्टोर किया फ्रेंच गवर्नमेंट और हेरिटेज डिपार्टमेंट की ओर से। इसको मेंटेन करने के लिए हमने होम स्टे स्टार्ट किया है। तो लोग यहाँ आके रहते हैं और उसमें से हमको जो भी पैसा मिलता है उसमें से हम ये घर मेंटेन करते हैं। ये एक्चुअली वॉल में ये लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी वैसे नहीं है, लेकिन ये शॉक एब्जॉर्बर्स है। तो ये क्या है, जो शॉक्स आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये यूनिक चीज़ है, हर एक के घर में रहता है। जब ये आपने घर को खरीदा, आपके बाजू में घर है, हाँ। तो आपके दिमाग में ये क्या पहले से कॉन्सेप्ट था कि मैं इसको हेरिटेज में कन्वर्ट करूँगा? ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक कॉल आता है कि भाई इसको संभालना है, तो हमारा दिमाग में इसको संभालने के लिए हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था और उसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व था। लेकिन जैसे जैसे हम इसको संभालने के लिए संभालने लगे, लेकिन खर्चा बहुत आता था, तो हमने सोचा कि इसको होम स्टे में क्यों ना कन्वर्ट करें। तो पूरा फैमिली हॉस्पिटलिटी के लिए रेडी हो गए और हमने होम स्टे स्टार्ट किया। इसको आप देख रहे हैं, इसको पानी का टांका बोल रहा है। ये पानी स्पेशल बारिश के टाइम में मघा और आद्रा नक्षत्र में भरा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, और ये 19 फीट डीप है और उसके बाद में बड़ा रूम है। तो वो पानी वो रूम में स्टोर होता है। इसकी कैपेसिटी 17,000 लीटर है, 17,000 लीटर है। और ये पानी का पीएच वैल्यू 0.7 जैसा रहता है, जो मिनरल वाटर से भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये पानी पूजा में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ होता है, तांबा पीतल के बर्तन में यूज़ होता है, और ये पानी अभी स्पेशल डायबिटिक और कैंसर की दवा में यूज़ होता है। जब ये पुरानी बिल्डिंग को जब आप रीस्टोर कर रहे थे, तो किस तरीके के आपके सामने चैलेंजेस आए? और रेस्टोरेशन के लिए एज इट इज़ चीज़ों को रखना होता है, उसको प्रिजर्व करना होता है, क्या आपके दिमाग में था? प्रायोरिटी आपकी क्या थी? प्रायोरिटी तो ऐसी थी कि जैसे जैसे घर बनता गया उसमें हमारा पूरा फैमिली का लगाव होने लगा कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये क्यों निकाल दे, इसको रखो। तो ये जो भी पुरानी चीज़ थी वो हमने रखी, और जो भी यहाँ विजिटर्स आते हैं और जो होम स्टे के लिए आते हैं, तो वो लोग देख के भी ऐसा हो जाता है कि ऐसी चीज़ लोग क्यों निकाल देते हैं, क्यों ना प्रिजर्व करते हैं। तो ये चीज़ हमने रखी और पूरा लगाव हो गया हमारा। ये जो आप देख रहे हैं वो राजा रवि वर्मा का पेंटिंग है, ग्रेट पेंटर ऑफ इंडिया। उसकी आइज़ और लेग्स, आप यहाँ से वहाँ मुड़ेंगे तो वो आइज़ और लेग्स भी आपको फॉलो करेगा। आपका ये जो होम है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया सरकार ने और बाकी लोगों ने? जैसे 2004 में रिस्टोर हुआ, उसके बाद में लोग यहाँ पे देखने के लिए आने लगे, तो और फिर हमने होम स्टे स्टार्ट किया। तो होम स्टे में हम लोग जो भी आते हैं गेस्ट, उसको लिखना, पढ़ना, गाना, कुकिंग, हाउ टू वेयर साड़ी, हाउ टू पुट अ मेहंदी, देन गायत्री मंत्र, तो ये सब जो चीज़ हम सिखाते हैं वो पूरे इंडिया में कोई भी होम स्टे में ऐसी चीज़ होती नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे जो आते हैं वो लोग ने भी दूसरे को बोला, दूसरे तीसरे को बोला, जो धीरे धीरे इसको स्प्रेड हुआ, और गवर्नमेंट ने भी देखा कि नहीं भाई ये अच्छी चीज़ हो रही है और होम स्टे को प्रमोट करना है, तो क्यों न हम जगदीप मेहता का होम स्टे को प्रमोट करें। तो हमको पहले तो हमको अवार्ड मिला बेस्ट मेंटेन हेरिटेज हाउस का, जो हम मेंटेन करते हैं और फैमिली के साथ रह के मेंटेन करते हैं। हमने कोई केयर टेकर रखा नहीं है, चादर भी हम खुद चेंज करते हैं, वैसा है। कुकिंग भी मेरी वाइफ, मेरी लड़की और मेरे लड़की की वाइफ ही करते हैं। तो पूरा जो इन्वॉल्वमेंट रहा घर के अंदर,
तो हमको 2011 में हमको बेस्ट मेंटेन हेरिटेज हाउस का अवार्ड मिला। फिर 16, 17, 18, 19 में बेस्ट होमस्टे का भी अवार्ड मिला पूरे गुजरात में। और अभी लास्ट 15 डेज पहले गुजरात गवर्नमेंट ने भी हमको बेस्ट होमस्टे इन गुजरात का अवार्ड दिया है। आपके घर का जो डिसिप्लिन है उसको आप कैसे मेंटेन करवाते हैं? कितना कोऑपरेशन होता है आपके गेस्ट का? गेस्ट जो आते हैं वो होटल समझ के तो यहाँ नहीं आते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये होमस्टे है। और हमारे थोड़े रूल्स भी हैं कि हम लोग ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स अलाउ नहीं करते, स्मोकिंग अलाउ नहीं करते, नॉनवेज अलाउ नहीं करते, इवन कोई भी रूम सर्विस नहीं है। तो जो भी आता है उसको पानी पीना हो तो भी हमारे किचन में आके ले जाते हैं। और जो बाहर से खाना शायद कोई लाया हो तो वो भी हमारे किचन में आके खाते हैं, हम लोग रूम में अलाउ नहीं करते हैं। तो उन लोगों को ये बहुत मज़ा आती है। और बाहर जाते हैं तो रूम को लॉक करना भी नहीं होता है। तो ये जो डिसिप्लिन है वो उनको फॉलो करते हैं। जूते भी बाहर निकालने पड़ते हैं, घर के अंदर हम जूते भी अलाउ नहीं करते। तो पूरा घर का जो डिसिप्लिन है वो लोग उसको फॉलो करते हैं और उनको बहुत ही मज़ा आता है। संस्कृति इस देश की जान है, इस देश की पहचान है। और अगर गुजरात की संस्कृति की अगर हम बात करें, वो थोड़ा सा एक अलग अपना एक कलर रखती है उसमें। तो सांस्कृतिक रूप से आज की जो जनरेशन है, आज का जो माहौल है, उसमें ये कितना इम्पोर्टेंस रखती है कि हमारी संस्कृति के हम दर्शन भी करते हैं और संस्कृति को सीखते भी हैं। जो भी यहाँ आता है वो हमारे कल्चर में जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमने कोई भी रूम में टीवी नहीं रखा है। क्योंकि आप आए हो तो हमारे साथ बातचीत कीजिए, अपना कल्चर एक्शन कीजिए। तो मेरे पापा तो कभी कभी अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं तो उनमें गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, सुप्रभात, ये सब सिखाते हैं, उनकी लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। फिर दूसरी बार कोई वही कंट्री का आता है कोई भी गेस्ट, तो उनके साथ उनकी लैंग्वेज में थोड़े बहुत वर्ड्स बोलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो ये वन टाइप ऑफ कल्चर एक्सचेंज का यहाँ पे सबको अनुभव होता है। बस मेन चीज़ वही है, जैसे जो कोई भी पुरानी चीज़ है आप उसको थोड़ा भी रिस्टोर करके रखिए, उसको फेंकिए मत। अपने माँ बाप पुराने होते हैं तो हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं। तो अपने जॉइंट फैमिली के साथ रहो और मिलजुल के रहो और सबके माइंड एक सरखा भगवान करे सबका, और साथ में रह के आप लोगों की सेवा कर सको, बस उतना ही अच्छा है। एक टैगलाइन है, हाँ जी, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हाँ जी। आप इस टैगलाइन को, जो आपके गेस्ट हैं, उनको क्या एक ही लाइन में है, क्या उनको बोलना चाहेंगे कि क्यों आपके पास आए? कुछ दिन तो गुजारो हेरिटेज हाउस में, तो आपको मज़ा आएगा। So today we have seen the wonderful heritage home stay arrangements which are there in the pole, and we all have celebrated a wonderful World Heritage Day today. I thank you behalf of AMA
and to all the distinguished guests, Subhash sir, Debashish sir, and other dignitaries, those who have come. I thank everyone to be celebrating this day and spreading this message of World Heritage. Thank you.